basic cooking terms, these are the simple words used in kitchen to describe actions or methods. So, gitawag din siya basic kay because they are the most common and important cooking words, especially sa kanang mga beginners, gitaw na mag-luto-luto para po sila makabalo. So, but before we start, so these are the learning objectives. Define basic cooking terms, identify cooking terms in a recipe or cooking instructions, and develop a positive attitude towards learning and following cooking instructions and accurately. So what is basic cooking terms? So just like what I have said earlier, ang basic cooking terms, these are the words or phrases to describe actions. So they are the language of recipes in the kitchen. So learning them helps cook understand instructions, follow recipes correctly, and make sure food safely and deliciously. So now, these are the mga basic cooking terms. First is we have base. So, kabalo naman, di ba, discuss ang ni Miss Aliyah kaganina. So, wala. Base. So, tinangan pa siya ito. Next is base. So, di ba, kabantay mo ka ng mga mag-usap bikirin. Tapos nga nila, kuan, may para, dili bitaw taray ang sa babaw. Margarine. Muna siya. Base ang tawag ana. Next is butter. So, a smooth mixture made by combining flour with liquid ingredients. Kung magluto ka pancakes, diba, magkuhan ka para makuhan ka ang flour, giving mo mga butter, milk, and egg. Nasabtan ra. Next is beat. To mix ingredients rapidly using spoon karang diba, dili man siya para magluto tag scrambled egg. Diba, dili bago siya i-beat. Di man siya ma-mix o dili mo siya kasulong dala ka bitaw. Beat. Nasabtan mo siya, no? Yes! Lunch. So, to briefly cook food in boiling water. So, this means nga kanang imo siyang ikuan kadali sa Boiling. And then, ibutang dahil mo siya sa cold water para ang color is same lang sa Pakurat, ano? So, usually, ginakalan siya 1 to 3 minutes. Nakakala niyo? Blend. So, wala na tayo blend. So, to mix 2 or more ingredients together thoroughly until they are evenly combined and smooth. So, wala nga mga ingredients. So, mamili ka dira kung sa iyong gusto i-blend. Next is boil. So, masabtan mo na itong boil. Next is braise. So, to cook food slowly in a covered pot using a small amount. So, di ba, ganahan, kasi ginahalugan na bitaw, pinahupas na pagkaluto. So, muna siya ikuan. Braise combines dry and moist heat, making tough cast of meat, pleasure and flavorful. So, narang broil. To cook food by exposing. So, direct siya nga, ikuan sa init o under the direct heat from above, dahil siya from above, usually in an open broiler. So, broiling cooks food quickly and is often used to brown or crisp or caramelize sa surface of meat, fish, or vegetables. Next is caramelize. Okay, to cook sugar ka na, lalagay ito siya or Paninis ang sugar. Paninis ang sugar. to improve taste, color, and aroma. So, usually, ginakuha niya siya sa onion, Yes. So, chop. So, kabalon ka sa chop. Yes. So, chop food. Ito small pieces.
Cupcake. Cupcake, kulay ana. Next is Day. cube. So, wala lang tayo sa cube, no? Next is cure. To preserve meats, kanang atong asinon bitaw para dili mapanos. panos or kanang kanang sa mga adlaw, pwede pa siya maluto o ma-preserve. Next is dice. Sumoni ang dice. To cut food into small evenly size, usually about 1/4 inch on all sides. Dissolve. So, kabalon ka sa dissolve ka na ipa. Tunaw. Kaya ng roll cubes, ibutang nimo sa kuan. Yes, sa asin. Magic sarap. Drain. To remove excess liquid from food after cooking or washing. Prito. Spaghetti. Sa Pansit kanton. canton. Spaghetti. Spaghetti. Pasta. Mga pasta. Pasta lala. Fold. So fold is a gentle mixing technique in cooking where you are going to combine ingredients without mixing them. Dini mo siya og ayo. Overmix. Kailangan siya kamot ang gamiton para di siya dili siya nito kanang mixer dito ang kanang Oh, kuan siya. mixer. Spatula kasagaran. O kanang kasagaran mo na ilang ginagamit. Fry. Ano naman taong say fry? Fried chicken. Crispy fry. Garnish. So di ba kanang magkuan ka tungad decorate sa imong giluto para po gana tanawon. Appealing to the eyes. Sometimes siya grate. Great. So, parang imuhang i-grate. To rub food against a grater to produce fine, medium or coarse para mas madali bitaw siya matunaw. So, mana siya imuhang ikuan. Next is grease. To lightly coat a pan or cooking surface with oil, butter, or fat. Greasing prevents food para dili siya mupilit. After remove fat after cooking or baking. So, mali siya ang pansad killing. Julian. To cut food into long, thin strips. So, kanang sa pansits, di ba? Muna ka sa karoon ilang pagsuko. Next is lid. Kanang imuha, ikuan ang dough. Kanang pag Bread. Kiluto nimo ang dough. Leading develops gluten, giving dough strength, elasticity, and structure. Next is marinade. So, di ba, para mas mo, kuan mo siya. Munuot. Para mo, Manuot. ha? Sunop. Kusunod ang mga pampalasa para mas labis siya ka. Mash. So, kabulong ko, lataonin mo ang Potato. mashed potato. Banana. Para mince. To chop food into a very small pieces. And then parboil. So, from the word partial lang siya. Means to partially cook food in boiling water. Then, imuha siyang kawason, tapos tutuon ang chop, balik. Oh, kauban tong mga ingredients tayo. Pwede po siya, kuhan bitaw. Oh. Bear or beef. Magulo na. Ianang palitan mo. Next is pinch. Kanang magkuha na asin. Kanang ianana. Ikaw gamitin mo hang kamot. Kung siya tawag na kay pinch. Ha? Oh. Oh, ano? Kusi. Pinching. Pinching. Oh, ano yung pinching so? So, beef. Kanang inyuhang Kuwaon ng kuwan. Liso. sa kamatis, kalabasa, ano na yung mga liso. Atsal. Oh, atsal. Ano sa pamarato. Capsicum. Uy, di ba pag nagtanong? Kulang na lang. Kulang lang yung panit. Mao. Kalabasa. Kalabasa. Capsicum. Next is lamb. To soak dried fruits in liquid until they absorb the moisture and salt. So, ang dumpling,
Clumping, it improves texture and flavor before siya dinulutoon or i-bake. Sabta na siya? Next is preheat. Ano na to heat the oven? Kanang imo siyang Ikuan before nimo luto. before Ikuan. nimo siya Gamiton. para Poach. So gently cook food in hot liquid that is just below boiling ka ng mga itlog. Poaching keeps food moist and delicate in texture. Next is Puree. 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 Oh, puree. so to mash or blend food until it becomes completely smooth. Puree. Pureeing. 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 Pureeing is commonly used sa mga soups, Sauces. and baby foods. Oh, kan sa mga babies. Next is reduce. To boil a liquid so some of it evaporates and resulting in a thicker consistency and stronger flavor. So reducing is often used for mga gravy or sauces. Mga sauce. Roast. So, pagkalan tayo, roasted chicken. Yeah. To cook food using dry head Hep. in an oven, roasting creates a brown exterior and enhances flavor, commonly used for meat and Vegetable. so, mommy siya ang saute. To cook food quickly in a small amount of hot oil or butter while stirring frequently. Sauteing allows food to brown lightly while remaining tender. Kanang mura bitog. So, Lagi. Mo naman hindi na. ka lang kabantay mo kanang lagi, kanang i-ano-ana nila ang kanang pan para dili siya mapagod. Pero hindi siya ko anon, kayo. Haloon. Pero siya tanong ko na kanang isa-isa. O, isa-isa na. Scald, kanang to heat liquid until it is very hot but not boiling. So, scalding is often used for milk. Kanang para mapatay ang mga Bacteria. bacteria. Sear. Hi, sir. Sir? Sear. 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 Hi, sir. Igat man day. To cook food over kanang beef steak. Ang iyang babaw kay iyang babaw kay cheese. Butter. Butter. So ang sulod kay dili siya kayo naluto pero ang gawas kay brown pero so kanang magkuan ka himong pastel di ba ano siya ang himay-himay di man siya galitan to cut or tear food into long thin pieces using knife or grater of hot so thin kanang flour para bitaw wala di masagon nga kanang mga tibukol-tibukol kanang sakuan harina di ba na inutuhan ang tawag ana kay sieve. I will sip the harina later. Simmer. To cook liquid slowly at a temperature boiling with small bubbles forming gently. Simmering allows flavors to blend without Overcooking. overcooking. So masabta naman siya, no? Mo na kanang kuratan, gipakuratan. Oh, kanang skim. To remove fat or kanang especially sa kanang baka bitaw baka yung bitaw bidiya ang mga oil. Saan po dahil sa kanang imadaka di ba mo siyang pabukala. Isda pod. Di ba dagang siya po? Ano siya para mo improve your taste. Guwapa lang taon. Dili. Oh, Di ba mo siyang hugaw. Mura siya hugaw. Mga impurities. Yes.
Then, Skim ang tawag ana niya. Next is slice. So, kamalon ka. To cut food into thin slices. Pieces using a knife. Next, steam. Shumai. So, makikita mo sa picture nila. Next is cook. So, cook food slowly in a large amount of liquid over low heat for an extended time. So, para mas kumo kaayo ang kanang meat. kanalatan pero hinay lang nga kuan kayo. Next is stir fry. Wow, lagi na. So, to cook smooth pieces of food quickly over high heat, why? So, kailangan siya i-turn kayon o kayon para dili upilan. Para Kanton man ano. to keep food crisp, colorful, and flavorful. Para po din wala sa siya mapagod or mapilit. So, to allow for the food, kailangan Defrost. I-defrost. Defrost. So, ino siyang mula tubig para mawala ang humok siya. Next is toast. So, mix food gently using ginagamit mo siya sa mga kanamang bagong salad and vegetables. Lamoy nga nasa pitit. Sa Pitit. grapes na siya. Oh, grapes o blueberry dye. Salad. na siya. Nasa pitit. Nasa pitit lami ay. And lastly, whip. Whip. To beat ingredients rapidly, incorporate air, making the light and fluffy. So whipping is often used if you're di ba kanang ang Graham bar. kanang mag-cultivate. Para mag-double iyang kuan size. Oo, yes. Wala kanang so kinahanglan nimo siya i-beat firmly until it becomes thick and Creamy. hairy. Ano mo siya? Kadang di na siya mo kuan basta may i-up ang kuan. Lah, gapil-apil. Go. So, in conclusion, basic cooking terms are the essential words used in the kitchen to guide how food is prepared, handled, and cooked. Understanding these terms helps cook follow recipes accurately, cook safely, and create dishes that are flavorful and well presented. So, by learning these terms, anyone can improve their cooking skills, save time in the kitchen, and enjoy the process of making food. Mastery of these terms is an important step toward becoming a confident and skilled cook. So, nasabta lang ang mga basic cooking terms. Yes. And that's all. Thank you. Thank